In this video, we'll look at more past subjunctive and more verbs. Some of them, really irregular. Some of them not so much, but they kind of fall into the irregular category. And we'll learn how to conjugate them and use them in sentences. The first verb is dar, to give. Eu desce, você, ele, ela desce. Nós descemos, vocês, eles, elas descem. So the sentences I used are: se eu desse mais atenção aos meus estudos, eu tiraria notas melhores. If I gave more attention to my studies, I would get better grades. All right, se eu desse, eu tiraria. Ela pediu que ele desse convite para o primo dela. She asked him to give an invitation to her cousin. Ele disse aquilo para que, he said that, so that, okay? Now that's our indicator, past tense, para que, so that, nós dessemos mais dinheiro a ele. Ele disse aquilo para que nós dessemos mais dinheiro a ele. He said that so that we would give him more money. And finally, se eles dessem mais materiais, eu poderia construir uma casa boa. If they gave more materials, I would be able to build a good house. All right, so that's the verb dar. Dizer, to say or to tell. Eu dissesse, você, ele, ela dissesse, nós disséssemos, vocês, eles, elas dissessem. Foi importante que eu dissesse muito a ela. It was important that I say a lot to her. So there's your past tense. Foi importante, and then your connector, que. Foi importante que eu dissesse. Next sentence. Se você dissesse isso para mim, eu não acharia legal. If you said that to me, I would not think it was cool. All right, se você dissesse, eu não acharia. Ela pediu que nós disséssemos algumas palavras. Ele pediu que nós disséssemos algumas palavras. He asked us to say a few words. Okay? And finally, se eles dissessem o que realmente estavam pensando, você não acreditaria. If they said what they were really thinking, you would not believe it. Se eles dissessem, okay, and then I used o que eles estavam pensando, what they really were thinking. That's not a doubt, okay? They really were thinking this, so we conjugate it, eles estavam pensando. But then I have to use either a past tense or a conditional, in this case conditional, on the other side of the sentence to offset the past subjunctive, right? So I used acreditaria, would believe. Se eles dissessem o que realmente estavam pensando, você não acreditaria. If they said what they were really thinking, you would not believe it. All right, that's dizer. Now, the verb ir, to go. What you'll notice is that it's conjugated exactly the same as the verb ser in the past subjunctive. So you tell the difference by context. All right? Eu fosse, você, ele, ela fosse, nós fôssemos, vocês, eles, elas fossem. Ele queria que eu fosse atleta profissional. He wanted me to be a professional athlete. Se você fosse advogado, você poderia ajudar muitas pessoas. If you were a lawyer, you could or you would be able to help a lot of people. Se nós fôssemos mais espertos, nós teríamos mais oportunidades na vida. If we were smarter, we would have more opportunities in life. Okay? Fôssemos, nós fôssemos, we were, if we were. Okay? Nós teríamos, we would have. Last sentence. Foi importante
que eles fossem repreendidos por suas ações. It was important that they be reprimanded, or that they were reprimanded for their actions. So, foi importante que, and then eles fossem, right? So, there's the verb ir. Ler, to read. This is conjugated like a regular ER verb. Eu lesse, você, ele, ela lesse, nós lessemos, vocês, eles, elas lessem. O professor queria que eu lesse livro sobre a história do Japão. The professor wanted me to read a book about the history of Japan. O professor queria que eu lesse. Foi necessário que ele lesse muito para a aula de inglês. It was necessary that he read a lot for English class. Se nós lêssemos mais, saberíamos mais. If we read more, we would know more. Okay? Se nós lêssemos mais, nós saberíamos mais. And seria bom se vocês lessem livro sobre cachorros. It would be good if you guys read a book about dogs. So there you have it. There's the verb ler. Ouvir, also conjugated like a regular IR verb in the past subjunctive. Ouvir is to hear. Eu ouvisse, você, ele, ela ouvisse, nós ouvíssemos, vocês, eles, elas ouvissem. Seria bom se eu ouvisse mais conselho. It would be good if I heard more advice. Se ela ouvisse a sua voz, ela teria respondido. If she heard your voice, she would have answered. Se ela ouvisse, ela teria, would have, respondido, answered. Okay? Seria muito bom se nós ouvíssemos o sino. It would be really good if we heard the bell. And eu queria que eles ouvissem a música. I wanted them to hear the music. All right, that is the verb ouvir. Finally, pedir, to ask for. This is also conjugated like a regular IR verb. Eu pedisse, você, ele, ela pedisse, nós pedíssemos, and vocês, eles, elas pedissem. Se eu pedisse mais ajuda, você daria? If I asked for more help, would you give it? Foi imperativo que ele pedisse casaco. It was imperative that he ask for a coat. Seria excelente se nós pedíssemos mais sobremesa. It would be excellent if we asked for more dessert. That's always a good thing, right? And você poderia fornecer as necessidades se eles pedissem? Would you be able to furnish the necessities if they asked for them? Você poderia fornecer se eles pedissem? All right, there you have it. There's some more verbs in the past subjunctive.